Goeiedag dames en here, appels en pere. Hello to the grade 8s watching this. Hallo aan die graad 8 wat hier online kyk. Julle sal sien, julle het nie enige toets vir die kwartaal nie. Julle het net 'n investigation en 'n taak wat julle moet doen. You guys only have an investigation and a task you must do. Now I'm gonna do the investigation here with you guys. Now the investigation, I'm gonna draw everything here right now, and you must just draw with me. So if you're watching this online, just get a pencil, get a ruler, get your book, turn your page so it's landscape, and then we can just draw with me, and this is your investigation. You will be marked on this, so just follow everything I do, and you guys should most likely get 100% for your investigation. So the purpose of this is so I can see if you understand the instructions I give you guys. Ek wil sien of julle verstaan wat ek vir julle sê en ook verduidelik. So ons gaan net hierdie kwartaal net 2 heksagone teken, 2 sessoeke. We're going to draw 2 hexagons. And I want to see if you guys can just understand the simple instructions I give you guys and test how you guys listen and how you guys respond and how you guys draw, how you use the equipment and all that stuff. So let us get started. Ons gaan net 2 sessoeke teken. We're only going to draw 6 hexagons. We're going to do 2 hexagons. So we're going to start with drawing a center line in the middle of the page. You guys should know that a center line is a long line and then a short line. Long, short, al die pad deur die bladsy. Maak dit 'n center line deur die bladsy, lang, kort. En maak dit baie duidelik dat dit lang en kort is. Make it very clear that it's a long line and a short line. You guys can see very clearly that this is a very short line. This is a very long line. Hierdie lyn is baie lank en hierdie lyn hier is baie kort. Dan moet asseblief 'n verskil wees. As daar nie 'n verskil, as julle vir my 'n lyn gee wat soos hierdie lyn, hier is my lang lyn, hier is my kort lyn. As julle vir my so iets gee, dan gaan ek baie ongelukkig wees. So hier is 'n lang lyn en 'n kort lyn, maar hy is nie kort genoeg nie. Hy moet so kort soos hierdie hier sou wees. This is what I'm looking for. I'm looking for this over here. I don't want to see this. Just draw it the way it is over here. Teken hom presies op wat hy hier so is. En nou gaan ons net, moet nog nie teken nie, kyk net eers die video, don't draw yet, just watch the video first so you guys can see what I'm doing. I'm going to draw 2 lines going straight up, also center line. Ek gaan 2 centerlijne reguit optrek. Daar is die een, en hier is aan die ander kant, hier is nou. One on the left, one on the right. So the reason why we're doing this is the center point of your hexagon. Hier is die center van jou hexagoon. En julle moet teen nou weet dat 'n hexagoon van die center tot elke hoek is dieselfde. So as jy nou 'n sessoek moet teken, as jy dit sessoek hier teken, dan sal jy sien van die center van die sessoek tot by die hoek hierso. Hierdie lengte hierso is dieselfde as die kant. Die kant is almal dieselfde en van die center tot by elke hoek is dieselfde. So as hierdie nou 30 was, 30 mm, dan is van die center tot by die hoek ook 30 mm. So dit beteken as jy 'n sirkel teken met radius 30, dan sal die sirkel na elke liewe hoek raak. En dit is wat ons nou gaan doen. So met die een aan die linkerkant, gaan ons nou begin. Julle kan net julle passer vat, take your compass. Kom ons maak 'n sirkel. Meet hom net op 'n liniaal. Kom ons maak hom 35. So this circle is going to be 35 millimeters in diameter, in radius, 35 millimeter in radius. So this 3.5 centimeter. It's 3.5 centimeters. Now, as soon as you measure that, you'll put it on the center, sit hom in die middel. En trek jy net 'n mooi circle. Please draw this circle in construction. Don't draw it dark. Hy moet lekker lig wees. Jou maatjie moet hom nie kan sien nie. Maar ek teken hom donker sodat julle hom kan sien.
Maar as jy hom teken, moet hom nie donker maak nie. Ek gaan hierdie aan die regterkant presies dieselfde grootte maak. So hy's ook 30. I mean 35. It's also 35 millimeters. Maak hom ook lekker lig, moet hom nie donker maak nie. There's my 2 circles finished. Now we're going to make 2 hexagons. One which looks like this one over here in the top corner. Een wat soos hierdie so lyk en die ander ene gaan 'n punt onder hê. Hy gaan gedraai word. So jy sien hierso, hierdie plat kant is onder en nou is hierdie punt onder. You guys will see that this flat side is at the bottom and now this point is at the bottom. So if the flat side is at the bottom, you'll see that the corner touches the circle. So therefore on the left one, these 2 points are already corners. Hierdie 2 punte is hoeke. Op die ander ene beteken dit dat die punte bo en onder is. The dots are up top and at the bottom. So there are 2 of the 6 points. Here are 2 of the 6 points over here. Now as soon as you have those 4 points, but obviously you will do this one separately, you'll do that one separately. You guys won't do both at the exact same time. Jy sal nie altyd op een slag doen nie. Maar sodra jy 2 punte het, kan jy nou meet. Onthou hy's 'n 6 hoek, so alles is dieselfde, so jy meet 35. Hier is 35 klaar gemeet. There's 35 already measured for me. Everything is the same. You put your compass on that point and you make a mark on the circle up top and you make one at the bottom as well. Jy maak 'n merk op die sirkel bo en jy maak 'n merk op die sirkel onder. Nou hierdie punte hierso is die ander 2 punte van jou 6 hoek. So sover het jy nou 1, 2, 3, 4. Nou gaan jy weer dieselfde doen. You will do the exact same thing on the left hand side now as well. Put on the dot, make sure it's 35. Make a mark on the circle, maak 'n merk op die sirkel. En daar so is die laaste 2 punte. There is your last 2 points. Now as soon as you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, you can connect the dots. Just take your ruler and connect them very beautifully. Pragtig. Pragtiglik pyk. Amper klaar met die een. En hierdie kolletjies moet asseblief op die sirkel wees. As hy nie op die sirkel is nie, dan is hy verkeerd. It has to be on the circle, otherwise it's wrong. And there is your hexagon. Now the same for the circle if you're on the right now. We can carry on with this one now. This one is finished. Now since the 2 points are up top, it stays the exact same as this. If you can do this one, then you can do this one over here. You'll see it's the same, 35, 35. So if this one over here is 25, and this one is 35, you will measure this one over here. These 2 won't be the exact same size hexagon. I will make it so they're different. So hierdie 2 hexagone gaan nie presies dieselfde grootte wees nie. So moenie nou dink hierdie ene is presies dieselfde en daar en daarso nie. Op die prent sal dit vir jou gegee word wat die lengte van die sy is. So carrying on, it stays the same. You put it on the point, measure 35, dan maak jy 'n merkie op die kant van die sirkel, make a mark on the side of the circle. Now there is 2 more points. Daar is nog 2 punte van jou 6 hoek, dat jy 1, 2, 3, 4. Now you do the exact same thing on the top side. Sit hom op die punt, put it on the point, measure 35, make sure it's 35. Maak seker is 35. Maak jy 'n merkie links, maak jy 'n merkie regs. Daar is jou laaste 2 punte. En sodra jy al 6 punte het, you can connect the dots. Jy kan die kolletjies aan mekaar sit. As alles reg is, sal hierdie reguit opgaan, hierdie toe gaan reguit op. En hierdie gaan 30 grade. These go at 30 degrees. And there's your 2 hexagons done. I hope everyone understood this. I tried to go as slow as possible.
it shouldn't be too difficult, dit behoort nie te moeilik te wees nie. Maar ek moet gewoon vrug vir julle wys, so hierdie is min of meer hoe julle toets gaan lyk, want nie julle toets nie, julle taak. En julle moet asseblief hierdie goeders teken, dan moet julle net 'n prent vir my deurstuur, met vra vir julle ouers of vir die skool 'n prent te stuur, sodat ek hierdie kan sien, dan sal ek vir julle merk, met julle name op, with your names on it. Just ask your parents to send a picture of this to the school so I can see it, so I can mark it with your name on it. Beautiful. So the way the task is going to look is you will get a blank page. I will give you the center. Let's just say this is A. The center is A over here. This one over here is B. Daar is A, daar is B, die center. Ek sal hierdie 2 punte vir julle gee op die bladsy. Dan moet julle net hierdie centerlyn hier so reguit trek en hierdie 2 is 'n bo wat afgaan en dan begin jy net 'n sirkel teken. Julle ek sal gaan teken. You guys must just do the center lines on both sides, the one going all the way through, and start with the circles and draw your hexagons. I will give you a little picture here in the top right, in the top left, a little picture of these two, and then you guys must just see if it says what radius it is. So I will give you a radius. So let's just say this is radius 35. Radius 35. And since this is radius 35, it means that this distance over here is also 35 millimeters. Same with this one. So if this distance here was 100, then this side would be 100. But since the radius is 35, this means that the side is also 35 millimeters. So you guys must just check what side it is. Julle moet kyk wat se lengte dit is op die teken hier bo aan die linkerkant. En dan sal dit julle sê hoe groot julle sirkel moet wees, hoe lank julle lyne moet wees. It'll tell you how big your circle should be and how long your line should be. And that is all you guys are going to do for this term. You want to test your understanding and your drawing skill. Ek wil toets of julle kan verstaan wat ek verduidelik en hoe julle teken is. Cheers.